totang ten on exercise short pon fitna la exercise 9.1 pen le cheng pon thuna a question ke line la a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Lalo diagram lo suppose angle lalo mari inke circus artist ke laso align si karlu lo de 20 meter long lo inke kopilo dake laso rope ke vertically tied up lo dak si type lo inke dai kok hat lo de inke laso height pole ko ansi ke laso post bang ko ansi kang tu ma on ma si ding ma lasi finang po inke laso angle pen laso rope pin hedia angle ki form ke 30 degree. So now we have to find out the height of the pole. So let's start diagram ke pilo lalu mati dia diagram ke lapulam lalu ke a ladak lo b ladak lo pen c dak lo 30 degree pen 20 meter di 20 m lo ke laso punat bange finang po polo te inge here question number 1 solution so let AB be the height of the pole okay okay dake pilo AC equal to 20 m okay AC equal to 20 m theta equal to kan lo 30 degree pen AB ke question mark ke bang lo dage value nang pipelang mati di value pipelang last la dage question mark bi koklo in right angle triangle ABC in right angle triangle ABC right angle triangle ABC de lalu inke pilo ki find inke hypotenuse pen perpendicular mati di pute perpendicular by hypotenuse and lo pute sin bang po sin theta equal to sin theta lo pute perpendicular by hypotenuse mati di so AB by AC lalu de inke sin 30 degree equal to AB value long lelang mati so AB lapen next AC value kan lo AC value ke 20 then inke sin 30 degree kan lo sin 30 degree ke 1/2 equal to AB by 20 lalu inke next la bang denominator mati di ha so denominator value bang ke pupadam ji po de denominator value bang pupadam ji pate half into 20 equal to AB therefore AB equal to 10 kusoi 10 bang lo
10 meter kosong bang lo laso height 10 kosong si long lo lagi numerator lo de dak denominator pen ke pu equation pa par lo pulote denominator pen upte numerator bang pa lasi la 2 pen 2 10 jaga 20 matadi, so therefore AB equal to 10 meter. Therefore the required height of the pole is 10 m 10 meter matadi. Okay, next question number 2. Question number 2 के line question number 2. A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touched the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touched the ground is 8 m. Find the height of the tree. Okay, a question below. Jorok la theng pilo de question ateng bangke according to question lage according to question theng pilo de bolote due to storm bolote tomon the po bang holo so theng pichil chi bank pet lo si bank pet lo la so theng pidak ground level anang touch lo la top bang hadi ground level an touch lo anke laso angle hadi ho la theng pi aro pen la arum pen even 30 degree bon form lo but first log le ko ke la a b lo mate de a b lo okay I think log le ko a b lo okay next suppose I think due to storm long ke c bang po think pi log lo okay da ke d lo d protect next Lalu mati di. The next ke pilo. Inge pilo next naik pichu ke ladu lang mati di ho. Touch the ground is 8 m. Hotel ada touch ground. La ground floor level la bottom pen dak an ke 8 m la. Inge ko pilo find inge. Find the height of the tree. La so height ko an ke ding ma la si find ang po. So let the height of the tree be x and y. Apa tadi? X and y berarti x plus y. X plus y ini lo. Atila broken part bang ke x lo. And lo punya y lo. Okay. Sin AC equal to CD. Deh. Sin AC equal to CD lah. So part ke broken part chon mati di ha. Lah so part ke dak pengaci beng si dak anang le chon mati di. Lah si lapen lagi. Therefore CD equal to X. Lalu mati di. Inke CB ke kaun lo. CB equal to kaun po Y. Theta equal to 30 degree. Lalu mati di 30 degree lo. Inke in right angle triangle
triangle CBD lo made de CBD lo inke pilo fine inke lapen la lo made de perpendicular by base for 10 theta equal to dagbang x dul ha mo x ke second part find to po tan theta equal to kon po perpendicular ke BC by inke puke BD ko sonji wang lo lage athini p tan theta eno dake athil first ki find lapen la rachok hitami first ni lapen si find lo tan perpendicular by base po matiri pre tan theta bang po la theta bang ke third kasi perpendicular bang ke BC lo and base ke BD so BD lalo kalau 10 ke 30 degree tan 30 degree equal to kon po BC के value kon lo BC value के y इनके BC value के y इनके BD value kon po 8 दे 8 इनके so continue के डाकला दे हा तो tan 30 degree kon po tan 30 degree के 1 by root 3 दे tan 30 degree equal to root 1 by root 3 equal to y by 8 इनके last 8 denominator बंके पुटोय फिट po prote 1 by root 3 into 8 y therefore y equal to 8 by root 3 napulo hanke next buji je x y value long elo enke non ke x value for find ang po pulote next step ke also again next lapen la pumati di ha pote pupilo perpendicular by hypotenuse malapen bang ma the base by hypotenuse pote cos 30 degree equal to direct value pudal hai cos 30 degree equal to कौन पॉइंट क्या cos के base by hypotenuse so BD by CD अथे cos के base by hypotenuse so cos 30 degree के कौन पो √3 by 2 √3 by 2 then √3 by 2 equal to BD value kon lo 8 meter de 8 meter lo la suppose 8 meter lo okay next CD ke x next line la x bang pupa bang jipo la bang dak bang jipo pate x equal to numerator ma di hini ta padam lapo pate latung denominator bang po 8 by √3 by 2 de x equal to 8 by √3 by 2 pate simplify x equal to 8 into √3 by 2 mari 2 by √3 so lango jongsi la denominator po jongsi multiply change pute la arum pot ang langsung bang arum bang po arum pot bang angsong dang pulase dake la denominator po numerator bang lo la numerator po denominator bang lo
इनके मल्टीप्लाई लो पते कौन पर देयरफॉर x इक्वल टू 8 to just 16 root 3 दे x value तो long एलो y value तो long एलो therefore the height of the tree AB equal to the height of the tree कौन लो x plus y दे x plus y लो x का वैल्यू कौन लो 16 root 3 plus इनके वाला y वैल्यू कौन लो y वैल्यू की लाइन में दे 8 root 3 so 8 root 3 हेलो इनके root 3 both denominator टा इसी वेट में दे माने सेम पे है सेम दे इसी अंचट पर डाके हो इसी अंचट पर 3 पोला पेन ला बंके प्लस दैट पर 16 plus 8 कौन पर 16 plus 8 कौन पर 20 कौन पर 24 by root 3 दे अगला सो डिवाइड पर बंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर पेन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई पर दे numerator pen denominator root 3 multiply per 24 into root 3 pen root 3 into root 3 de class 9 ng apulo la so page kale te thanu dak pumade ri thani phone multiply dak 3 pa wan pan si 3 pen multiply lo yong si arum yong si multiply bolote angsong na multiply per see 24 root 3 by 3 ja de root a into root a equal to a यंग सी रूट अंडर वैल्यू दुईटा लो बते ओके रूट पेन बाहर डाम पर नेक्स्ट सो 3 7 जे 21 3 8 जे 24 चलो बडी 8 ते दाके 8 root 3 लो मते दे लाइन लो height of the tree लो दे therefore the required height of the tree is therefore required height of the tree is 8 root 3 m. Question number 2. Next question number 3. Next question number 3 क्या first page पढ़ी ना a contractor plan to install 2 slide दे so 2 slide plan के install फाना लंग तुम planning करी लो for the children to play in the park long fan for the children below 5 years she preferred to have a slide whose the top is at the height of 1.5 m and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for elder children she want to have a step slide at a height of 3 m and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Now question number 3 question के लोपन लो एक तो slide install पर बोले ला for below children below 5 years fan lo below 5 years to install puke lada ke 1.5 m bet hong ke lada bang angle bang ke 30 degree bet then next for above 5 years to fan gange da ke 3 m 3 meter then the angle ke 60 degree lalo ke copy lo length bang finang pu ana length dui la so length finang pu la so length finang pu the let's start question number 3 answer 3 solution question number 3 solution क्या
First के for children below 5 YRS 5 years दे below 5 years के lalu mati di 1.5 product bang 30 degree lo mati di angke copy loi fine angke like slide la mati di ho pulote here kon lo suppose we consider a b c d a b c तो a b के kon po a b equal to 1.5 meter इनके थीटा इक्वल टू कौन पर थीटा के 30 डिग्री थीटा टांगा लो इनके नेक्स्ट के AC हाइपोटेन्यूस AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लास्ट स्लाइड थी फिर तब नहीं मत दिया ये फाइन नहीं मत दिया सो AC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लो मत दिया in right angle triangle ABC perpendicular pen hypotenuse po mati di dai question mark mati la dai kam suli le lo kam ang velo la sil pen la measure chot po perpendicular pen hypotenuse so here sin pen perpendicular by hypotenuse case sin mati di sin theta equal to AB by AC inke next step sin 30 degree equal to AB value कौन लो AB value के 1.5 पे next AB value के 1.5 इनके next AC के AC पे मत पर दो फिट पुलो डागे अठे value भी मत दे तो next sin 30 degree के 1/2 इनके 1.5 by AC so AC pupawang jupo 1/2 के pupawang jupo तो AC equal to 1.5 by 1/2 पते connect AC equal to 1.5 पर मुसोनंग multiply convert फिनंग 2/1 पर मत दे why तोकते दे अच्छा ओके तब तोक दे है AC equal to 1.5 into 2 get 3 m po mati di 1.5 into 2 get 3 there 1.5 into 2 that 2 5 at 10 1 2 1 get 2 3 decimal point up so 3 m the next ke for elder children here first diagram drawing na pamosono same to same no mothe angle hila chon melo 60 degree dake pela dake 3 meter to han pang tu mi cholong laso slide finance pamoson A B C de here AB equal to kon lo or 3D 3 m inke theta equal to kon lo theta equal to 60 degree de 60 degree इनके defining के AC equal to question mark रो in right angle triangle ABC in right angle triangle ABC लो मते दे लालो triangle ABC बोलते डॉक्टर साइन से ended po sin lapen la mati di sin theta equal to AB by AC so sin 60 degree equal to AB value pilo 3 इनके AC value कौन लो don't know ते sin 60 degree के कौन po sin 60 degree के कौन po sin 60 degree के √3 by 2 equal to 3 pen AC pamoson bola ta pupawang ji pho
AC equal to 3 by root 3 by 2. For the next step, which imply AC equal to 3 into ulta fit pade multiply matide. So here 2 by root 3. What 3 to 6 for matide 6 by root 3. Inga root 3 pan divide ko pusi sum chat pa matide lasi. Again multiplying numerator and denominator with root 3 pade. So root 3 into root 3. 6 into root 3. Put there. Next case 6 root 3 by 3. Put 3 1 the 3 3 to 6. Put it back 2 root 3 meter. There. Ada ketong naik ke. Therefore the length of the slide is 2 root 3 m. Question number for elder follow first of 4 children mana for the length of the slide is 3 m. Next question number 4. Question number 4. The angle of elevation of the top. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 m away from the foot of the tower, is 30 degree. Find the height of the tower. There. Put a question in the diagram draw for angle of elevation deduct like angle of elevation de pula horizontal line pen pu below lo pulote angle of depression pu mate de enke angle of elevation pu mate de lage. So according to question, the ground के कौन लो 30 m pen theta angle के 30 degree. Find the height of the tower. Lasu height find po. Ute dake pilo perpendicular by base po. Pilo anang po dake 10. Okay. Question number 4. Solution. So A, B, C. Ada. Given BC equal to 30 degree, sorry not 30 m, and theta equal to 30 degree, AB equal to question mark. In right angle triangle ABC, in right angle triangle ABC with a right angle ABC. So now here so part question mark pen perpendicular by base for material. So tan theta equal to AB by BC. Question mo tan theta के perpendicular by base, so AB by BC. So tan 30 degree equal to AB value का अभी मैं रेडी, तो AB पर थॉट पर इनके अलावा BC के 30 इनके tan 30 degree कौन लो 1 by root 3, which imply 1 by root 3 equal to AB
by 30 pola bang pupa bang ji pade ha pupa bang ji po 1 by root 3 denominator pute numerator bang pumati de 30 equal to ab enge 30 pene numerator mati de 31 is 30 by root 3 equal to ab or multiplying la numerator and denominator multiply with root 3 and divide on a mati de see 30 into root 3 by root 3 into root 3 equal to a mati de the next 30 into root 3 के 30 root 3 by root 3 into root 3 के 3 ab पुटे 3 10 जा 30 पुटे दा के 10 root 3 ab therefore the required height of the tower is 10 root 3 meter दे इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या number 5